If you feel as I feel, if you see as I see, if you touch as I touch, I want to tell you that there is only one man, a generational leader, a very candid man, a gentleman, a statesman, a qualified, a chancellor, a professor, a council of the Republic of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbalabe yunga munjubisa our president naye muganze sina nsobi. So njagala nnyo mwegubere mulimu gwammwe, 1 okoppa buli kirungi kyondabako, number 2 okwewala buli nsobi gyondabako. Kati abali mu gavumenti amagezi gaabwe mampi. Tuyinza okuba n'ensobi nnyingi, tulina okuyigiriza abo abatugoberera, abo batulaba balongose ensobi zaffe. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wafunguluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka People power. Our power. People are so called people power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga Uganda kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga School of Leadership kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga NUP kunga. Kunga Qualified Revolutionaries kunga. Kunga Academy kunga. Kunga Special Hooligans kunga. Sa. Hello. Thank you so much, Mr. President. We have learned how important bringing out only one ideology, that is discipline. We should be radically disciplined, that we may not take on others with abuse, but we may make them see the point that we want them to see. That we may not abuse others simply because they don't agree with us, but we pull them closer to where we want them to be. We are seeking for mindset change. We have been very well trained by our dear teachers here that in all forms, never should we lose our temper because of the people that have sold the struggle. That it is only those that have sold the struggle that have sold themselves. The struggle will surely and forever remain. Mr. President, these members of the National Unity Platform speaks about the man that is seated right there. That when he is the president, we may actually not need to pay school fees for our children. That in a country, our children will study for free and graduate. We have seen him help different institutions in form of hospitals and contributing. That speaks a lot of the man that is seated right there. He is doing much more before he becomes president. I'm only scared what will happen. Mr. President, much grateful for the work that you're doing for us. I am concluding because concluding I must. Mr. President, as the school of the National Unity Platform, as the school that is here to be educated, to educate others, we only request of you that you send us, because we are ready to serve. We are qualified revolutionaries, and I know they will feel us. If you feel as I feel, if you see as I see, if you touch as I touch, I want to tell you that there is only one man, a generational leader, a
gentleman, a statesman, a qualified, a chancellor, a professor, a council of the Republic of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please clap for yourselves, comrades. And now I want you to stand up and clap for Comrade Kaija Doreen. Where is she? You're so inspirational, and we are grateful that we have you in our midst. When you look at her size and age, you cannot expect what is coming out of her. I've not been so proud of you like I am today. Thank you very much. Thank you. So for you young ladies out there, young leaders, especially the female ones, we understand the challenges that you operate in. We understand the world, this so-called world of men where you are. We continue to challenge you to take your space in this world because it is equally yours, young ladies, young leaders. General, we are really humbled to host you today. This is the first court of our School of Leadership. Bannange bw'otuuka ku ssomero lyaffe eryo, ebigambo by'osangawo n'ebifaananyi by'osangawo kyekyo kye tukkiririzaamu. This did not start with us. Kino si ffe twakitandika, wabula tuyigira ku abo abaatusooka, abaakola ekituufu era ne bayigiriza n'abalala okola ekituufu. We are doing this because we want the tradition to continue. Tukola kino kubanga twagala ekituufu kigende mu maaso, kuba tumanyi nti ekikyamu kisobola okuwangula singa ekituufu bakigayaalirira. Batusomesa bangi nnyo, tukkiriza nnyo mu Mandela, era Mama Zedriga akyogeddeko kyakiraba nti Mandela gyali asmilinga, kuba Mandela yagamba education is the most important weapon with which you can change the world. Okuyigiriza oba obuyigirize kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kyosobola okukozesa okukyusa ensi. Buli gwe tukkiririzaamu Che Guevara, and like one foot soldier rightly quoted, that the first duty of a revolutionary is to be educated. Gwe mulimi gwe ogusooka ng'oyagala okukyusa obulamu bwo, ng'oyagala okulwanira eddembe n'okukyusa ensi, olina kuyiga. Kaija Doreen yakitugambye, ogenda kulwanirira ki ky'otamanyi? Olina okumanya ky'olwanirira. Tubayuzaayuza nti mutegedde kye mulwanirira. Kakati ate mmwe mwesudde mu buzibu kubanga mukitegedde tewali gwe musobola kunnyonnyola nti temumanyi mazima. Mujja kusala obusazi okukigoberera oba obutakigoberera. Tukwotinganya aba revolutionaries kuba be batusookawo. Omusajja omu France Fanon yagamba buli mugigi gulina obuvunaanyizibwa okuzuula omulamwa gwagwo, kati awo gusalewo oba gugusuulirire oba gugugoberere gugutuukirize. Every generation must identify its cause, its mission, and then abuse it, betray it, or pursue it. Kakati mmwe mutegedde omulamwa. Ekitegeeza nti babakwasiza ebisumuluzo. Ebisumuluzo ebyo mwagala biggulawo, kugulawo komera buli omu ateebwe oba ekyo kiri gye muli. Twebaza nnyo okubeera n'obugumiikiriza obuyiga. Nze n'essomero lyaffe eryo linjigiriza ebintu bibiri. Ekisooka njagala kibayigirize mwenna nti okuyiga tekukoma. Si ffe tusoose okukola bino bye tukola, naye twagala tubeere nti ffe tusembayo. Generation ejja ereme kubanga erina okulwanira eddembe lyayo. Kitegeeza kyekyo nti tulina okussa ekitiibwa mu abo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kubeera okulwanyisa bye twasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abanabyabufuzi abaatusooka. Njagala kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teriwo okulwanyisa ebibiina byasookawo. Yensonga lwaki
twayise Gen Muntu president wa kibiina kirala kyetuvuganya nakyo ne kubanga byayogera tubikiririzamu tumuwe ekitiibwa alina obwesimbu era tulina ekyokumuyigako kyamaanyi. Ekyo njagala kituyigirize ffenna. Bwe twali tukula twalabanga nnyo abavubuka naddala baavanga mu DP nga babeera ideologically grounded, era bw'aba babadde mwetegereza mumanyi balina institute oba institution oba breeding ground gye bayita Uganda Young Democrats UYD. Yalina ebigendererwa birungi, era ojja kukkiriziganya nange nti baatendeka abakulembeze abagundiivu ab'amaanyi. Toba identifyinga n'abo bakoze ensobi, no. Omuntu akoze ensobi newankubadde wano e Buganda bagamba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna, but they had a beautiful wonderful ideology. Tubawa ekitiibwa era tugende maaso nga tubawa ekitiibwa. Tulina jasi buvunaanyizibwa obw'okutereeza jasi ebyo ebikyamu ebyaliwo. Oba oliawo naffe kuba tuyigira ku mulimu, naffe tuyinza okuba n'ensobi nnyingi. Tulina okuyigiriza abo abatugoberera, abo batulaba balongose ensobi zaffe. Mbalabe yo nga munjubisa our president naye kyemuganze sina nsobi. So njagala nnyo mwegubeere mulimu gwammwe, 1 okoppa buli kirungi kyondabako, number 2 okwewala buli nsobi gyondabako. Yengeri gye tugenda okuzimba Uganda ng'eriwo nnungi naye ngeri genda okuddawo esingako, ate eri enaddawo ng'esingako kweyenabezeewo. That is the idea. Nviira ddala waggulu nga njagala mbalage ekintu kimu. Comrade Secretary General nsaba ojjeeko wano ssebo. Comrade Masereka nsaba ojjeeko wano ssebo. Mu ba foot soldiers njagalayo eyakoma mu primary nga tewayingira secondary kube batikidde leero jangu ogaza. Wakoma mu piiki P3. Good. Kakati SG nsaba ojje wano. Mutulaba ffe wano we nasinkanira Secretary General no ze nali siina yadde university degree, era mwawo bw'owulira nga banjereganga nnyo nti ndi wa MDD kyekyanzizaayo okusoma. Ne bwe nagenda okusoma obwa lawyer nagenda ku university nga batugamba ate twafunye lecturer owakabi yavudde Harvard university esinga mu nsi yonna, nensangayo kyali wange ono nga ye musomesa waffe. Naye buli omu nga tatulinde wajava ne tutandika okwogera ku mbeera y'ensi yaffe. Embeera y'ensi yaffe ne bazi degrees neziteeka eri side eze Harvard. Nange obwa sita bwange Bobi Wine gwe baagala ensi yonna naye ne buteeka ne tutunula ne tutula wali ng'abavubuka bannayuganda abali stuck mu nsi etayina gyeraga. Twamaliriza tukwataganye ne bannaffe abalala era olunaku lwaleero tuli wano. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti kitegeeza ebintu bibiri. Ekisooka bakiyita humility, ekyokubiri bakiyita confidence. Jangu Comrade Masereka gwe emirire n'abasoma bano wama jangu eno gwe. Kakati ono omwami ya graduating from Makerere University. Nate si kubeera babezi nti bamutikire Makerere University, naye yali guild president wa Makerere University. Ono omwami yakoma mu P3 kyakusatu. Ne bwe basisinkana mu nsi nga degree zo n'ebyafaayo byo olina obiteeka ebbali n'omanya nti n'ensi yaffe tulina obuvunaanyizibwa, ne bakwatagana ne basomera mu ssomero erimu okumanya omulamwa gwe tuliko. Kikulaga ebintu bibiri, kikulaga humility, kikulaga confidence. Nti gwe alina ebyakabi, oba oli mugagga nnyo, oba oli mulungi nnyo, oba oli mugezi nnyo, ogenda kwetaaga okwekakanya. Kuba ekitugatta mu Uganda temuli ssente zo, temuli buyigirize bwo, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda eno, era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okugikyusa ffenna tugyeyagaliremu. Ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi, tewasoma, tobimanyi, naye confidence oba okwekkirizamu okumanya nti naawe osaanidde, Uganda ogirinako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma, kye kitugatta. That is what brings us together. Era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta.
tumanye nti ffenna buli muntu owa bodaboda gw'olaba eri profesa ali mu lochemba ye engineer maama atunda emmere mu katale ffenna tuli muntu omu kyova olaba ennukuta eri wakati awo wakati wa N ne P bagiyita U ya unity kyekitufuula national unity platform mune bwe mwetulira basewo. So ladies and gents, teach us that learning about our country and what we must do is not only in Kamocha. Okuyiga oba obwetaavu bw'okusoma ne tumanya omulama gwe tuliko naki kye tukolera tekiri Kamocha yokka. Bannange okulwanyisa ebintu ebyabonyabonya eggwanga nga siriimu mujjukira abaaliwo mu biseera siriimu eyatira ennyo abantu twamala kwegatta ne tukozesa buli kimu nga front okulwanyisa siriimu nga mubeera mwogera nga muli ekyeggulu emboozi muzeeyi n'agireeta n'agamba abaana bange no mwategedde nayogera ku siriimu nga bwe mubeera mu class teacher akatinga lesson short nayogera ku mbeera ya siriimu. Mbasaba gwe guba gubeera omulamwa, let us make it a culture to talk about the situation in our country so that we understand, so that tujjawo kino kye bagamba abo bayaye bakyagulanyi abo bakozi ba fujjo bakadde bange abali wano olwaleero abaana bammwe munaye tubadde tetubayigiriza kola fujjo, no tubayigiriza kye balina okumanya kye baagano tuyigiriza kye baalekerawo okusomesa abaana mu masomero, ensonga eyagisaawo political education, ensonga eyagisaawo civics n'ebirala ebifaanana bwe bityo kye twagala tukole kuba tumanyi abo abatufuga tebaagalira ddala tubanguke, bamanyi a man that is educated is unfit to be a slave. So tulina kutagulula bongo bwaffe, bongo bw'abantu. To you, our recipients of the certificates, please go out there, make us proud. Open the minds of the people. You must always quote the words of Marcus Garvey, liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Omuntu nga alina obwongo busibe ne mu mikono n'amagulu bwe biba bite talina gyagenda genda, naye obwongo bwe busumuluka tewaliiwo olujegere lusobola musiba. First, we feel honored to be invited to participate in this function. Greetings from our national coordinator, Honorable Alice Salaso, and the whole leadership of Alliance for National Transformation. Allow me to congratulate you for several things. One, that where we are standing is a property that you own. Two, for organizing leadership training, this first cohort. Three, for doing that in spite of all the pressures you are under from the regime, because that is resilience. So we congratulate you for the resilience. Focusing your resources in training leaders, and the beauty of this, what gratified me in the first cohort is to see three categories who were all involved in this training. One, the elected leaders. Two, the professionals. Three, the foot soldiers. Because that hierarchy is in every political organization. So when you concentrate effort and you train them as you have done, and you continue doing that, it means that the thinking, the actions are similar in the organization. And once you build it as a culture, even when one set of leaders leaves, another one comes in, they continue moving in the same direction. So you are building for long term. And again, I congratulate you for that. Tumaze emyaka nkaaga mwebiri kasooka tufuna obwetwaze, naye kati we tuli buli muntu yenna alaba embeera nga bweri mu ggwanga lyaffe. Enamba y'abantu yeeyongera,
kubanga ndowooza tuuse miliyoni 45 ate bagamba mu myaka emirala 25 tujja kubanga coming close to 100 million people. Any party which is not in power, when it is outside of power, one thing it has to concentrate on is to prepare itself for 2 things. 1, how to take power. 2, how to manage it when it gets it. But 62 years we have had parties in power. We've also had the military in power. None succeeded in utilizing national resources, building a country where there has been justice, fairness, transparency in the management of national resources. None has managed yet. Ekitegeeza nti ffe abali mu opposition, and I congratulate you for starting this. I hope all other organizations in the opposition similarly do that. Kubanga enkyukakyuka zo zibaawo. There is no country where there are no changes. N'ekibiina kyasinga okumala ebbanga mu buyinza e Mexico kyamala emyaka 7 naye kyava mu buyinza. Senegal mu Africa ekibiina kyandowooza kimu mu ebyo byamala ebbanga mu buyinza in Senegal 50 something years ne kivaamu. Wetwogerera weeks 2 eziwedde waliko ekibiina ekyali mu buyinza e Botswana emyaka 58. Ekibiina ekimu ekibadde mu opposition ne kiwangula kati kiri mu buyinza. Ekirungi Botswana kye balina baayiga empisa oba discipline ey'okumanya nti bwe bawangulwa bavaamu abawangudde ne bayingira. Eyo tetunaba nayo wano. Kati abali mu gavumenti amagezi gaabwe mampi. Kubanga kye batategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Kati kirabika ekintu kye batanategeera ate tubasabira Katonda bakitegeere bulungi nga bukyali nti bo abali mu gavumenti be bandibadde kati nga bateekako embeera ey'okulaba nti ebibiina byonna ebiri mu opposition bitendeka abakulembeze ne babeera redde olunaku lwe bava mu buyinza ekiteekwa okubaawo ekibiina ekinaaba nga kizze mu buyinza nga kisigala nga kitambuza eggwanga mu kkubo eddungabu bye bakyalemeddwa okukola. Kubanga ekyo bw'oba nga tokikoze bwe n'omala ebbanga ng'otadde bbuutu like they have put their boot on loop, it means you are short-sighted. Because there are times you cannot stop the inevitable. Change happens. So one thing I can't understand is for them not to recognize that the moment a party comes into power, if it has not prepared itself, it can mismanage power, not because they want to mismanage power, but because they have not been prepared. That needs to be responsible of every Ugandan. That all political parties prepare themselves. Because potentially, Nope, you have the largest members of parliament. 57, right? 57. So the ruling party needs to recognize that, a party which has got 57 members of parliament can easily get into power, whether you like it or you don't like it. The question should be, when it gets into power, how does it manage it? But if you don't put that environment for the party to organize, to train, to resist the culture which is so dominant in this country. Imagine 62 years, no leadership has managed to put the country in the right direction. The leaders in power, what they are doing is what they call criminal irresponsibility.
But I would like to thank you that nevertheless, much as you are under that kind of pressure, that you've recognized the need, the critical need of training. Training, training, training. Kati mwabasoose musaanidde okutegeera naawe abanadda mu bigere byammwe, and I trust you are going to continue training consistently. Mutegeere omugugu gwe mwetisse. Mumwe mulimu be bayise foot soldiers. In every country, the majority are always the foot soldiers. Wotegerere eggwanga eri mu kkubo eddungamu, olutegerera ku obulamu abo foot soldiers abali mu kategori eyo, embeera yaabwe nga bweri. That's how you recognize how a country is on track. Because the majority of times, the foot soldier is the one who takes the flag. Always, you look at all countries which are not on the right track. You look down at the lives of the people, normally who are the foot soldiers, and you find their lives in a mess. Kirungi okutendeka abantu abali ku level eyo ne bategeera nti ensi yeesigamye kubo, ate ne babeera confident okumanya nti tekuliiko gavumenti yonna etambuza eggwanga nga tekozesezza omusolo oguva mu bantu bonna ate nga be bangi. N'olwekyo okumanya nti gavumenti bw'eba evudde ku mulamwa nti beeba organize okulaba nti bakoze eki, bagiteeka ku bbali. Kubanga okusomesa kintu kikulu. Singa Abannayuganda basinga obungi, ate abangi be bali ku level ya foot soldiers, singa babeera n'okutegeera okwo, Gen Museveni yandibadde mu State House Entebbe. Bagendako mu nsiko. Era n'olwo foot soldiers be baali abangi. Era nakati beebo bennyini bakyaguumaaza. Because you go to some of the places where you find NRM with many supporters there. But their lives, they are living almost same problems. Can't send their children to good schools, can't send their children to universities, can't get drugs in hospitals when they go there, can't get contracts wherever they go. Many of them, as you see, those who are in tea have been hit. Those who are in cotton have been hit. Now they're encroaching on those who are in coffee. If they succeed, those will be hit. Those are down there. But the problem is that those who are on the side of the regime hang on to it. Why? Because of a lot of misunderstanding. That bategeera ki obulungi. Kekyo mutegeere nti olunaku lw'obeera ne chance n'obeera mu kifo kyonna ekyobukulembeze, ekifaananyi ekitasaanide kuva mu ki mu bwongo, embeera y'abantu mwe tuva mu byalo eyo n'abo baliwa. That has to be the focus. Kubanga okumaintaininga discipline nakyo si kyekintu ekyangu. Ngamaliriza. The day any party goes into power, and again thank you for training early enough, because when you go there, the debate will start. When we went there, it started. When we took point 86. There are those who said, tumaze ebbanga, twabonaabona, ensi ne zituluma, emmere nga terabika, ne tumala ebiro bisatu, abanaffe abalala bafa, mikwano gyaffe, ba families zaffe, abamu ne batandika okwebuuza, kati tukole tutya? Tukole ebintu ebinaanunula eggwanga, bwe likulaakulana naffe tukulaakulane? Oba tusooke twekubeko enfuufu.
abali bagala twekubeko enfuufu ne bawangula kati mulaba bwe tuli. We are in a mess. That's the burden you carry, those who are being trained. The hope I want to give you, when you are disciplined and you work as a team, this country is wealthy. You will build a country, it becomes wealthy, every individual benefits or accesses opportunity once you have a disciplined team in leadership. Everybody can access opportunities. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wafunguluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulira